This initiative is one of the most important efforts to try and rethink how UNDP tackles development challenges. The work we will do together in the coming 3 years will hopefully help to improve the lives of people and communities across the globe and change the way UNDP and hopefully many of our partners address the future of development. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Нурай Мазыкбаева, Түркменистан мамлекетинин эмгек сиңирген артисти жана Кыргызстандагы эң мыкты комузчуларыбыз Назбек жана Дастан Кенчинбаевтерге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар жана мырзалар, ардактуу катышуучулар жана бизди түз эфир аркылуу көрүп жаткан көрүүчүлөр. Бүгүн
Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы үчүн өзгөчө бир күн, өзгөчө бир учур. Себеби азыркы учурда дүйнөнүн 115 мамлекетинде 91 мыкты түрдө иштеп жаткан акселератор лабораториялары бар. Жана биз Кыргызстанда дагы ачылып атабыз. Бул лабораторияларыбыз стратегиялык изилдөөлөрдү, түрдүү анализдерди жана азыркы учурдагы заманбап технологияларды иштетүү менен биргеликте коомчулукта болгон түрдүү маселелерди тез, ыкчам чечүү жолдорун иштеп чыгат. Андыктан Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын акселератор лабораториясынын Кыргыз Республикасындагы ачылыш аземине баарыңыздар кош келиңиздер. Урматтуу катышуучулар, мына азыр сиздер көрүп жаткан ушул биздин боз үйүзгө, мына биздин шырдактарыбыздын үстүнө биз ардактуу катышуучуларыбызды чакырабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргыз Республикасындагы туруктуу өкүлү Луис Чемберлен айым. Кыргыз Республикасындагы президенттин администрациясынын стратегиялык өнүгүү саясаты жана пландаштыруу бөлүмүнүн башчысы Беков Аскат Турдумаматович. Кыргызстандагы Катар мамлекетинин толук ыйгарымдуу элчиси Абдулла Ахмед Аль-Сулаити мырза. Кыргыз Республикасындагы Германия федеративдик мамлекетинин элчиликтин кооперация боюнча башчы Төрге Матиесен мырза. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысынын жардамчысы, Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Европа жана КМШ өлкөлөрү боюнча аймактык директору Мирьяна Сполярич Эггер айым. Жана Кыргыз патентине караштуу интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик фондун аткаруучу директору Жоодарбек Жумабаев мырза. Чоң рахмат. Ачылыш сөз Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргыз Республикасындагы толук ыйгарымдуу өкүлү, туруктуу өкүлү Луис Чемберлен айымга берилет. I'm not going to sing. Good morning, distinguished guest. Madam Mirjana Spoljaric-Egger, Assistant UN Secretary General, UNDP Assistant Administrator and Director of UNDP Regional Bureau for Europe and CIS, Excellency Mr. Abdallah Ahmed Al-Sulaiti, Ambassador of the State of Qatar to the Kyrgyz Republic, Mr. Torge Mathiesen, Head of Development Cooperation in the German Embassy of the Kyrgyz Republic, Mr. Bekov, Head of Department of Strategic Development Policy and Planning of the Presidential Administration of the Kyrgyz Republic, Mr. Daniel Imanaliev, Vice Minister of Economy and Finance of the Kyrgyz Republic. Dear ladies and gentlemen, dear distinguished guests, a good morning to you all. And I'm so glad that you can be with us here on this auspicious day. We're here today because the world is witnessing an unprecedented fast pace of change, not least in the past year, of course, with everything that we have lived through in the era of the pandemic. But in the sphere of development, the speed and scale at which we now work to source, explore, and scale solutions has to accelerate in response to a world that is ever-changing with the onset of new technologies and new challenges. So embracing and promoting agility, diversity, and tapping into the power of bottom-up solutions will be essential for all of us to navigate the course beyond recovery towards 2030 with the Sustainable Development Goals as our compass. I am very, very delighted to greet all of you today at this official launch of the UNDP Accelerator Lab in the Kyrgyz Republic. As you could see already on our screen, Kyrgyzstan officially joins the Global Accelerator Lab network. It's a global learning network that ropes in people, governments, academia, and the private sector to do what? To reimagine development for the 21st century. I would like to thank everyone who joins us today offline and online,
our funding partners and investors, our national government partners, representatives of academia, of think tank, private sector, civil activists, and innovators, and artists, actually. Your presence today for this event, it's a testament to your continued commitment to learn with us, to accelerate learning as a means to achieve the SDGs. I hope and expect we'll have a dynamic event today and a reflection on what it means to be fast, to be curious and innovative, and to accelerate inclusive and sustainable development. So let me end here and just invite you to enjoy this discussion. And let me also say that if you were expecting white lab coats and little test tubes, the Accelerator Lab is nothing like that. The Accelerator Lab is actually all in our mind and in the knowledge that's going to flow between us. Thank you. Чоң рахмат. Сөз Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын стратегиялык өнүгүү саясаты жана пландаштыруу бөлүмүнүн башчысы Беков Аскат Турдумаматович мырзага берилет. Рахмат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, кош келипсиздер. Уруксат берсеңиздер, расмий тилде өзүм сөзүмдү окуп койсом. Уважаемый госпожа Миряне Споляри-Чегер, ваше превосходительство господин Абдулла Ахмед Аль-Сулаити, господин Торга Матесин, уважаемые участники, дамы и господа, позвольте мне поприветствовать всех участников сегодняшнего мероприятия, посвященного официальному запуску акселератор лаборатории ПРООН в Кыргызской Республике. Также позвольте поздравить представительство программы развития ООН в Кыргызской Республике с данным знаменательным событием. Отдельно хотелось бы выразить слова благодарности правительствам Германии и Катара, которые стали первыми инвесторами, кто поддержал данную инициативу в 2019 году. Таким образом был дан старт глобальной сети социальных инноваций «Акселератор лаборатории». Для меня особое удовольствие сегодня принимать участие на официальном запуске акселератор лаборатории ПРООН в Кыргызской Республике, поскольку сегодня, как-никак, нам нужны эффективные решения проблем и вызовов развития. Всем известно, что последствия пандемии коронавируса негативно отразились на социально-экономическом развитии всех стран мира. Показатели бедности и неравенства ухудшились для всей мировой экономики. Во всем мире системы здравоохранения показали необходимость реформирования и изменений. Сегодня все страны, наряду с Кыргызской Республикой, столкнулись с вызовами и рисками замедления устойчивого развития, климатическими и устойчивого развития. В настоящее время необходимы эффективные решения и активные изменения, направленные на решение кризисных задач и достижение траектории устойчивого развития. Эта задача выполнима при конструктивном партнерстве государства с частным сектором, партнерами по развитию, дипломатическим корпусом и неправительственными организациями. События во время пандемии прошлого года показали, что народ Кыргызстана готов к объединению усилий общества и человеческих ресурсов для решения проблем и кризисов, стоящих перед обществом. Среди таких примеров волонтерская помощь населению, сбор средств и медицинских препаратов и оборудования гражданами и соотечественниками, находящимися за рубежом. Этот список можно и дальше продолжать. Сегодня мы присутствуем на запуске акселератор лаборатории, который является частью глобальной сети знаний лабораторий, работающих в разных странах. Для решения кризисных задач и целей устойчивого развития нужно понимать, что уже недостаточно работать как раньше. Необходимо усиливать работу по поиску инновационных, более эффективных решений и проведения экспериментов новых методов работы. Мы очень надеемся, что в результате работы акселератора лаборатории будут найдены решения и проведены исследования, которые позволят всему обществу решить стоящие перед ним проблемы и будут полезны для нашей страны.
В завершении позвольте поблагодарить всех участников и партнеров по развитию за конструктивное сотрудничество во благо народа Кыргызстана. Также отдельно хотел выразить слова благодарности программе развития ООН в Кыргызской Республике во главе с уважаемым Луис Чамберлин за плодотворное сотрудничество и существенный вклад в развитие нашей страны. Спасибо за внимание. Чоң рахмат, терең разышыбызды билдиребиз. Сөз Кыргызстандагы Катар мамлекетинин элчиси урматтуу Абдулла Ахмед Аль-Сулайти мырзага берилет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир вам, приветствую всех присутствующих. السادة والسيدات المحترمين. Уважаемые дамы и господа, قامت دولة قطر عن طريق صندوق التنمية بدعم الموارد الأساسية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمبلغ 16 مليون دولار. государство Катар через Катарский фонд развития поддержало основные ресурсы программы развития ООН в размере 16 миллионов долларов США. بالإضافة إلى مبلغ 20 مليون دولار أمريكي تشارك فيه لتمويل مبادرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. В дополнение к 20 миллионам долларов, который является вкладом государства Катар, финансирование инициативы ПРООН по созданию лабораторий по ускорению воздействия на развитие, акселератор лабораторий. لتأسيس مختبرات تسريع الأثر الإنمائي. Акселератор лабораторий. ويجدر بالذكر أن دولة قطر تعد من أولى الدول التي دعمت تأسيس مجموع مختبرات التسريع الإنمائي في 60 دولة نامية. Стоит отметить, что государство Катар является одной из первых стран, поддержавших создание группы лабораторий для выявления местных инноваций в 60 развивающихся странах. يتم إطلاق تلك المختبرات الرائدة لتسريع الأثر الإنمائي في يناير كانون الثاني من 2019 في 60 دولة نامية لتصبح جزءاً لا يتجزأ من فرق عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبنيته الأساسية في كل بلد. Эти новаторские лаборатории были запущены в январе 2019 года в 60 странах, чтобы стать неотъемлемой частью команд инфраструктуры ПРООН в каждой стране. بالإضافة إلى القدرة إلى الابتكار من أجل دعم الدول لتحقيق أولوياتها لتنمية التنمية الوطنية. Что позволит ПРООН укрепить свою международную сеть и развить экспертные знания. الهدف الرئيسي لصندوق قطر للتنمية هو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. Основная цель Катарского фонда развития – достижение всестороннего и устойчивого развития. وتمثل هذه الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطوة كبيرة نحو تحقيق الهدف. Это партнерство с ПРООН представляет собой важный шаг к достижению этой цели. ونحن فخورين بالتعاون مع مثل هذا الشريك الهام للمساهمة في سد الفجوة بين جهود العمل الإنساني والعمل الإنمائي. И мы гордимся тем, что сотрудничаем с таким важным партнером, чтобы внести свой вклад в преодоление разрыва между гуманитарной работой и работой в области развития. هذا والعمل الإنمائي ولدى صندوق قطر للتنمية والأمم المتحدة بالفعل سجل حافل بالإنجازات في المشاريع المرتبطة المستدامة وبناء السلام. Катарский фонд развития Организации Объединенных Наций уже доказали свою успешность в реализации многих проектов, связанных с устойчивым развитием и миростроительством. وتسعى دولة قطر بخبراتها الإنمائية أن تغطي 170 دولة بقدرات أكثر مرونة بالإضافة إلى القدرة الابتكار من أجل الدعم الدول في تحقيق أولوياتها للتنمية الوطنية. Государство Катар стремится также внести свой вклад, чтобы охватить новые развитие экспертных знаний в более чем 170 странах. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Спасибо за внимание. Ассаламу алейкум. Чоң рахмат, елші мырзаға терең разышыбызды білдіребіз. Сөз Кыргыз Республикасында Германия федеративдик мамлекетинен элчиликтин кооперация боюнча башчысы Торге Матиесен мырзага берилет.
Yeah, thank you for inviting me. I'm also not going to sing. Dear Assistant Secretary Soljarek Egger, dear Ambassador Ayesulaiti, dear Mr. Bekov, dear Vice Minister, dear Louis Chamberlain, distinguished colleagues and guests, it is my pleasure to represent the German Embassy and convey warm greetings from Ambassador Iversen, who could not make it today. The German Embassy and the German government is happy to see that the Accelerator Lab has arrived in Kyrgyzstan with the establishment of 60 labs worldwide so far, and the rollout of 32 additional ones. UNDP is spearheading reform and innovation within the UN and development system worldwide. In 2019, the German government decided to provide seed funding of 30 million euros to this endeavor. So Germans are generally not known for being very risky and very innovative, but why did we do that? We saw that delivering on the Sustainable Development Goals until 2030 was becoming increasingly ambitious and requires additional efforts. And we saw that this cannot be achieved with more of the same, with more of the conventional development and foreign policy tools. And we saw that from our own day-to-day work that we were, in a way, captives of our institution, of our own approaches, and that our organizational identity, institutions hierarchy, and the country context that we were working on often limited our ability to think and to learn out of the box. So that means all of us tend to work and think in silos. So when we then see that human development must be advanced and protected on a global and regional level, if we think of climate change, of management of natural resources and the COVID pandemic, then it's clear that something has to be done. And to deliver better and faster on the SDG, thus needs to transcend institutional borders and to find out of the box solutions. And this is what I hope that this lab will bring to Kyrgyzstan and has brought to other countries. So why is it important to Kyrgyzstan? If we look at Kyrgyzstan, it's a beautiful and alpine country with few resources and a fast-growing population that needs to maintain social and economic perspectives. We also know that the country is highly dependent on labor migration and remittances. We see rising challenges on human development related to climate change, glaciers, water resources, river and forest systems that in fact has been pointed out by the last human development report by UNDP. And these are the very foundations of the ecosystems and the livelihoods of the country. So I hope, and the German government hopes, that the structure like the Accelerator Lab can greatly improve innovation, networking and learning between government. And this explicitly means working maybe from governments in the Amazonas region, how to manage forest systems, to work and learn from other government in Central Asia, and private sector and also civil society, and work with development actors. So I hope that the lab can create and transfer knowledge and innovation to tackle these challenges and can bring development and progress to Kyrgyzstan. And I hope we all use the lab well. Thank you. Чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Негизги сөз Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысынын жардамчысы, Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Европа жана КМШ боюнча аймактык директору Мирьяна Сполярич Эггер айымга берилет. Thank you. Thank you. Good morning, Excellencies, Ambassador. Thank you for joining us, colleagues, development partners of UNDP, but most importantly also our partners on the government side, with whom we are working in Kyrgyzstan. It's a pleasure to see you all. It's a pleasure to see such a
fantastic turnout at this launch of the Kyrgyzstan Accelerator Lab, and to also welcome colleagues who are participating online, because due to the current situation, we cannot have more than 30 people in the room. I also want to start by thanking the governments of Germany and of Qatar for their generous help in supporting this UNDP Accelerator Lab Global Network. And as our German colleague just said, this is introducing a paradigm shift in development cooperation. I was myself very impressed when I joined UNDP in 2018 and when we started building this network, to see that two governments are actually prepared to give us money, a lot of money up front, and to say, now you figure out how to use it, and we will see in 3 years whether it has actually yielded results. And why was this so important, and why are Qatar and Germany champions in defining the future of development cooperation? Even before COVID, we lived in a time of accelerated change and an accelerated convergence of global trends, be it climate change, population dynamics, urbanization, the degradation of biodiversity. All these things came together and made it necessary for us to adapt almost on a daily basis how we work. The Marshall Plan type of development cooperation, where you come with a project that is costed up front and that has a timeline and gives you the agreed result at the end of a certain period of time, doesn't work in the 21st century anymore. So we have to rethink a lot of our tools and systems and redefine our relationships with our partners and donors. And this is why we came up with the Accelerator Labs. And as we did that, the pandemic started and just proved how necessary and timely this new instrument was. And in record time, we set up 90 Accelerator Lab, over 90 Accelerator Lab networks by today. Some of them are still in the making and some of them are still to be launched in the coming weeks and months. But I can say we have a solid 115 countries across the globe, across all regions, that are now benefiting from this network. And we are building one today. We are launching one today in the Kyrgyz Republic. And this lab will inform the global network by its work and will also benefit from this global network. As we have heard, we can look at Mexico, we can look at Guatemala, we can look at the Philippines, we can look at Indonesia, we can look at a lot of places in the world and see how things are being done. What is most important for you to know that this is not about innovation. This is about introducing innovation in everything we do, but it is not an innovations team per se that will look at designing innovations programs. It is a team that will work with all teams across the board in UNDP to accelerate sustainable development. And we have realized that we can best accelerate sustainable development in the country by looking at local communities, by working with the people in the country, and by seeing how they cope with the challenges, learning from their mechanisms and trying with them to improve them and to scale them and to transform them into systems. What we have also learned is that we have to improve our data collection. We have to improve our information. So these labs will also teach us how we can modernize our intelligence, how we can modernize our collection of information and data in the future. For instance, by looking at buses, by looking at cars, by looking at people's mobility in order to design the necessary interventions. Thirdly, innovation happens at the interface of things and at the interface of sectors. What we will see in the future, and this is where the labs will help us as well, is that we have to think in systems. We cannot think in sectors anymore. We have to link social protection with education, with the tax reform, with reforming the health system as we have seen in the pandemic. There's so many
elements of statehood and of state governance that need to come together and need to be tackled at the same time for us in order to have a development impact in the country. So this systems thinking, the unpacking of complex challenges is what is going to define our work with the government, with our national partners. Now, why Kyrgyzstan? Kyrgyzstan has a vibrant youth. Kyrgyzstan has a lot of human capital that we will benefit from. We have already started working with the youth of the country, and we have already experimented with many of the things like participatory design, sense-making, futures analysis, and we will continue this work with the capital that we find in the country. We will continue this work with our partners, both on the government side, but also in the business sector. We will use this lab to create a convening platform, because this lab is a global common good, and the lab network is supposed to become a global public good. It belongs to everybody, and it will act in the service of the people, and it will help us sustain this, achieve the sustainable development goals in the country, and make sure that we are looking at the most vulnerable in the society and those who are normally left behind by the big transformations and reforms in the country. And Kyrgyzstan is best placed also because Kyrgyzstan has seen a lot of systemic changes and challenges in the past few years. And we will learn together with our partners how we can faster and more agile respond to these challenges. And we will use the lab to support the government planning, to support the government strategizing, and to support the development of our own strategic document for the coming 4 years that will define the work of UNDP in the country and how we work with the broader UN system and with our development partners. It is a great pleasure to be here. I'm proud to launch the lab in Kyrgyzstan with you. It is one of 11 labs in the Europe and Central Asia region. Thank you very much. Мирияна Сполярич Эгерайымға терең рашылызы білдіріңіз. Құрметті қатысушылар, азыр болсам, акселератор лабораторияларының презентациясына өтеміз. Акселератор лабораториясының эксперименті бойынша жетекшісі Jenny Жеңішқызы айымды шақырамыз. Акселератор лабораториясының шешімдер карталау бойынша жетекшісі Урмат Киров мырзаны шақырамыз. Жана акселератор лабораториясының стратегиялық изилдөөлөр бойынша жетекчи Виктория Петрова айымды шақырамыз. Урматтуу уайымдар жана мырзалар, ladies and gentlemen, thank you all for joining our launch of Accelerator Lab, a significant monument for the UNDP in the Kyrgyz Republic. And our story starts with a question: why are we here? Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. This is a word called VUCA word. A word never stops. It changes day and night, and we want faster and faster. The world is getting smaller with changing migrations, pandemic hits, from business, work to daily lifestyle. Every aspect of humanity has been changed. VUCA word underscores the importance of sense-making, risk planning, and resilience towards the change. Economic recession has been exacerbated by the crisis. Tech industry is booming, but the digital divide is widening. And regulations and risk response has never been like before, as technologies has been so disturbing. So our future is calling. What is the future of development in Kyrgyzstan? Our UNDP Administrator Akim Steiner urged us, we must redefine what is normal, rethink and re-examine the choice we are making. We need to reimagine the development for the 21st century. So as you see, our current approach of doing the development works, it is targeted to address the problem in the past. But it is not good progress enough to tackle today's problem in VUCA world. That's why we are seeing this growing relevance gap. And now, in the context of pandemic,
there are fundamental changes happening that require a new normal. It requires not only new solutions, but also the new ways of doing development works. At UNDP, we are disrupting by doing differently, thinking to deliver, to invest, and to manage in order to perform better and faster. So this is a network of 91 accelerator labs in 115 countries, including Kyrgyzstan now. We will create a new capability for our national partners to tackle all these exponential changes in today's world. These are the faces of our global innovators in this network. And in general, over 70% of us, we actually we are very new to this UN system, like Vic and Nai. We are sourcing this new energy, this new idea from people outside of the UN system. 2/3 of us, we bring the experience from the government, academia, civil society, and the private sector. Every fourth member actually work abroad before joining the UNDP, such as myself. I just recently came from Singapore. Most importantly, this network, now we are serving more than 3 billion people. So in the country level, we quickly explore the grassroots innovative solutions. And at the global network, we scale our impact to share our learning. So in this pattern, we are connecting those dots of learning to become this global collective intelligence. So I would like to invite my colleague, Victoria. Why don't we elaborate more how we are making this happen? Yes, thank you, Jenny. Let me introduce some key principles of the Accelerator Lab work. So when we talk about more conventional approach to development, we usually follow certain linear algorithm. We plan, act, and then monitor and evaluate the results that we made. And sometimes we do not have space to reflect what actually we have already achieved. At the Accelerator Lab, we have a chance to act and reflect more rapidly. So we have a chance to test some solutions and see whether they work or not. So if they work, then we will continue improving them and then scaling them. If not, we will find something else in order to achieve SDGs and improve the livelihoods of people. Overall, this is the core of our work. So we generate knowledge in order to share them with our national partners, development partners, and local communities. That's why we even call our working period not the project implementation, but learning cycle. So within the learning cycle, we also have several elements. We're trying to close the gap between the local communities and this fast-changing world. These elements are sensing, exploring, testing, and growing. Sensing is about better understanding the local context, which is critical in order to develop and improve certain solutions. It is about understanding the opportunities and challenges which are existing in our country. Exploring, it's when we go deeper into details to understand the nature of the challenges and already existing solutions. And usually those solutions are already successfully implemented by local communities and grassroots innovators. Testing is about designing the portfolio of solutions. And here we need to find not just separated solutions, but see how different points can together create a certain synergy, how we can create the ecosystem of those elements, which together can work better than when they are just separated. And growing, it's about handing over those portfolio of solutions, or maybe some knowledge to our national partners in order to better adjust at the policy level. So the second difference of the Accelerator Lab is that we start with solutions, but not problems. Those solutions are usually homegrown innovations which have never been copied, codified, or even applied or scaled up. And this is actually the value of those solutions. So we try to somehow connect all these local innovators once again in order to create an ecosystem where they work and
which ultimately will lead to more systemic changes rather than one single solution that can tackle just one problem. The third difference is the methods that we use, these innovative methods. So we explore primarily with the collective intelligence and solutions mapping. Collective intelligence is when we become smarter together, usually with the help of technology, because technology helps us to accelerate collecting data, insights, information about challenges and solutions which are existing in our country. It could be just a simple mobile application, or it could be data collected through the satellite, for instance, and then we process it using data science, machine learning, and then we explore this insight, which will help us to plan more innovative interventions. Solutions mapping, it's about working with local communities, and as I mentioned, to see what they are already using. And if they use something really good and successfully, then we can help them to accelerate the knowledge and the results of this implementation. And the third one is about portfolio of experiments. This is also very important. Usually at conventional development, we use a linear model. We are implementing some solutions or projects like stage by stage. But here we have multi-layers. So we have several solutions which could be tested simultaneously, and then we can see whether they work or not. And this portfolio of experiments, portfolio of successful solutions will be then scaled up by our national partners, by private sector, local innovators, and other stakeholders. These three innovative methods, they have become the basis for our roles at UNDP Accelerator Lab. For instance, I'm the head of exploration. I'm trying to translate insights, information, and data into the actionable intelligence. But what is more important is how to translate this actionable intelligence into something meaningful for people. Naturally, I'm really very curious, but at the same time, I'm analytical and systematic at my work. So with my degree in development and economics, I will try to uncover those untapped resources of data and information in order to accelerate the achievement of the SDGs in the Kyrgyz Republic. Yeah, and I remember in my childhood time, I was addicted of reading this collection of books like encyclopedia. It's called 100,000 Why. So that's why I like to ask a question, why, and make it into the very actionable experiment. So as a Wonder Woman, now I'm leading this experimentation at Accelerator Lab in Kyrgyzstan. With my social science degrees and social entrepreneurship experience in the US, Singapore, and Central Asia, now I return back to my community to serve my people. Overall, it is a very risky but very responsible work to test it out, what works, what doesn't work in this fast-changing world. Good morning. My name is Urmat. I'm guru of solutions, with my colleagues, kidding. Actually, I try to be, the function of solutions mapping is to connect grassroots innovators with the innovation in development work. In my professional experience, I was fully trade guy, but at the same time, I always try to find non-traditional solutions jointly with partners, with people. I like to work with people, with communities, with stakeholders. And we develop a lot of unique solutions like export caravan campaign, mentorship program for women, export portal, use of trade intelligence for designing field interventions. So I believe that Accelerator Lab can change UNDP and myself and revisit our working style in terms of how we use non-traditional approaches in development work. So now my colleague Vika just explained what we do. Actually, I will try to share what we are working on now. First of all, I will explain that we are working on the frontier challenge, which is calling citizens empowered community development. We selected this problem because, we have a gap between development of Bishkek and regions.
And jointly with UNDP colleagues, we selected this problem and started working in the field. You can see that we conducted in March first interactions with the public, youth, diaspora, social innovators, champions in regions, different civic activists. You can see here different participants of this interaction. During the sense-making exercise, we've made testing of these methodologies of Accelerator Lab, how to sense, how to use this collective intelligence in order to understand better the context of the current situation in the sector and then see what potential paths of development of communities can be. Here you can see different photos of these real champions and positive deviants and these actors of change in action. Really, these people started jointly with us to try and test this methodology of Accelerator Lab. We tried to make a future foresight with the horizon scanning. We identified different, potential weak signals of future transformational changes. These transformational changes can open us, potential paths of development of different cities, villages, etc. So as a part of this future foresight, we try to make, the statement that the people can, participate and use these innovation tools by themselves as well. So, and they said, we are now find something which is very helpful for us. During this exercise, as a part of this collective intelligence exercise, we understood, and the people also opened themselves that they are not only part of these problems, they part of these solutions. And Accelerator Lab focusing on the solutions for the community development. Next, we started to think how we can bridge together the community development champions with those tech guys who work in IT sector. And we conducted the hackathon, Develop My Community. In this hackathon, we're so proud that we get more than 200 participants. And there is a lot of, very unique ideas and proof of concept and MVPs were submitted. As a part of this work, we found that it's never late to learn because the oldest participant of the hackathon was 61 years old lady from region. This real spirit of Accelerator Lab, because Accelerator Lab, it's something about learning process, and we need to think about how we can generate knowledge about how we can change our development work. As a result of this hackathon, we found very unique solutions. For example, we have this semantier, the use of AI, artificial intelligence, for helping SMEs who try and trade in e-commerce platforms worldwide. Second one is Ilgiri. Ilgiri is a platform which can develop creative industry through using different technologies like augmented reality, QR codes, and also can be also integrated into the tourism sector. Next one is Ashar Up. This is a platform which is potentially have huge boost for the increasing the IT community capacity in our country, because it's focused on the crowdsourcing and the crowd platforming the ideas in terms of how we use the Kyrgyz language in terms of the IT terminology. And today we also have the, let's say, non-direct result of this activity. We also started, the winner of this Ashar app, they started using and testing how it can be used for testing the high speech by using machine learning and data science. So thank you so much, Urmat. After Urmat sharing this all our learning journey, so in the past period of time, we've been talking to more than 300 community activists and different stakeholders, and we identify this relevance gap. There is a strong need of remodeling this community development with citizens
a sense of co-ownership. So you see on this map pitch board, those are the main potential interest area, like we are interested in together with the partners to explore and to experiment, like social cohesion, women in STEAM, online community development, creative economy, and migrations, crowdfunding, and so on. So I would like to highlight those interest areas are based on the potential of local community with their existing solutions. And we do believe we can marry UNDP's expertise and with the technology, together with all partners' support, we can accelerate these local solutions. Ladies and gentlemen, today we talk a lot about innovation and this global initiative of UNDP, but we do want to bring your attention is on the core values of our works. Because we firmly believe Kyrgyzstan has this profound indigenous wisdom to develop in its unique development way. And so-called as sustainable development goals are actually deeply embedded in Kyrgyz wisdom. So Urmat and Vika, why don't we untap this traditional wisdom? Yes, exactly, Jenny. For instance, let's just reimagine the process of yurta building. It is really very efficient and effective. And let's just assume the key principles. First of all, the process itself is human-centric. So people are the core of this process and it cannot be automated. And this is the value of the whole yurta. And it is done by people, for people, and there is no like single design, yeah? The next one is the process is participatory and inclusive. People, different groups of people with different skill sets, they are trying to build this shared space of living. The third is that the frame of the yurt consists of very simple elements, but together they construct a very complex project, building, yeah? And this is actually what we also talk about, the complexity of the problems and challenges that we have today. The multidimensional, at the top of the yurta, we have a tunduk, which actually securely balance the whole structure. And also yurta is very multifunctional and effective. We can say that within the yurta, there is an ecosystem where people all together cook, work, learn, welcome guests, and even keep their working instruments. You know, the framework of yurt is very resilient and flexible. Even one family can disassemble and install the yurt by themselves within several hours and travel where they want. Actually, you can understand that the design and the materials we're using in the yurta building, it's very, giving us, resilience to different weather conditions. And the most important, that the yurta is owned by people. So that's why we can consider that we can use this concept of the yurt building because it is built for people and by people. And the most important, if we're considering the whole concept of the yurta, you just ask the question, why we are talking about yurta? Because the community building, it's also about the, how we can empower our citizens in terms of how we can make it more resilient, more sustainable, more inclusive, our communities in regions. So that's why we are using this concept in order to understand that we are working not only just for something results, but we are working for people, for communities by using our traditional wisdom. Absolutely. Yurt building is like community building. And I agree with my colleagues. When we have a talk about by people, for people, this reveal one fact, like systems do not change systems, but people change systems. So that's why we heavily invest in kind of people. So I hope we always remember the faces of our beneficiaries of UNDP. And I hope you all remember the UNDP stories of visual spaces in today's photo gallery. Ladies and gentlemen, so this is an open call to all of you here joining today and joining online. So we as Accelerator Lab, we are very much open to hear your stories, to explore signals for changes, to map solutions, experiment, and scale our impact. As our team together with Urmat, Victoria, and Jenny, Accelerator Lab in Kyrgyzstan, we are committed
to accelerating Kyrgyzstan's progress in its unique development pathway. Thank you so much. Рахмат, терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Абдан мыкты презентация болду. Чоң рахмат. Ал эми талкуулоо үчүн сөздү Кыргыз патентине караштуу интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик фондунун аткаруучу директору урматтуу Жоодарбек Жумабаев мырзага сөз берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, урматтуу Луиза айым, Мариана айым, урматтуу мамлекеттик ишканаларыбыздын өкүлдөрү жана ошондой эле урматтуу элчилер. Биринчиден чоң ыраазычылык билдирем ушул жерге бизди Кыргыз патентти чакырып ушул мүмкүнчүлүктү бизге берген үчүн. Жана ошондой эле экинчиден Кыргыз Республикасынын жараны катары Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргыз Республикасы үчүн, кыргыз эли үчүн жасап жаткан ушул жакшы иш-чараңар үчүн чоң ыраазычылык билдиргим келет. Бүгүнкү күндө бүгүнкү 10-15 мүнөттүк убакытты биз Жени урматтуу Викториялардан бириктирип инновация жаатында талкуу жүргүзөлү деген болчубуз. Биз Кыргыз патент бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан расмий түрдө инновацияны өнүктүрүү жаатында иш алып баруучу жалгыз мекеме болуп эсептелебиз. 2018 жылдан бери биз инновация жаатында активдүү түрдө иш-чараларды алып барып келебиз. Азыр бизнес инкубаторлор менен иштеп жатабыз. Креативдик экономикада биздин жеке сектордагы өнөктөштөр менен көмөктөшүп иштөөнүн аракетине жүрүп жатабыз. Жана ошондой эле 2018 жылдан бери стартаптарды колдоо жана аларга ошол жанагы бизде Женилер айтып өттү, эксперименттөө жана изилдөө жаатында жана ошондой эле өздөрүнүн идеяларын ишке ашыруу жаатында максаттарын ишке ашыруу, реализация кылуу үчүн Кыргыз патент 500 000 сомго чейин ар кандай жардам көргөзүп келип жүрөт. Мен ойлойм ушу Кыргыз патент менен жана ошондой эле бүгүнкү Accelerator лабораториясынын ортосунда иштөө жааты аябай көп жана чоң. Ошон үчүн бүгүнкү талкууну албетте баарыбыз билебиз, бүгүнкү күндө инновацияны көпчүлүк түрдө жеке сектор өнүктүрүп келет. Биз дагы Кыргыз патент бул иш-чараларда биз кандайдыр бир деңгээлде бир инновация жаатында иш-чара баштаганда албетте биз жеке секторду карап жана алардан мисалдарды алып ошолор менен чогуу иштөөгө аракеттин үстүндө жүрүп жатабыз. Ошондо талкуунун биринчи суроосун убактыбыз аз калып атат. Мындай койсом, менимче туура болмок. Бүгүнкү юртанын концепциясын көрдүңүздөр. Юртанын эң негизги артыкчылыгы болуп, бул бир киши кура албайт, бул көп кол керек, көп киши керек. Жана ошондой эле ошол концепцияга инновацияны койсок, юртанын ордуна инновацияны койсок, бул маселени да өнүктүрүү жана аны алдыга жылдыруу максатында албетте көптөгөн тараптардын колдоосу керек болот. Ушул тарапта Кыргызстандын ичинде, Кыргыз Республикасында инновацияны өнүктүрүү максатында жеке сектор, жеке жаатында жана ошондой эле мамлекеттик жаатында инновацияны өнүктүрүү боюнча ой пикирлериңиздерди угайлы дегенбиз. Кандай кылсак бизде көп тараптуу кол кабыш аркылуу биз инновацияны өнүктүрө алабыз деген суроону мен залга узатсам, уруксат этсеңиздер. Ой пикири үчүн албетте бул жерде залдагы биздин коноктор жана ошондой эле спикерлердин да оюн угууга биз даярбыз. Жана ошондой эле Zoom'дагы биздин онлайн отурган көрүүчүлөр дагы комментарийлерин бизге чатка калтырса, бизде бул жерде ыктыярчылар топтору бар. Ошолор аркылуу ушул суроолорду жана ошондой ой пикириңиздерди биз бул жерде айтып өтмөкчүбүз. Кандай кылсак көп тараптуу, кандай учурда биз бир ортого келип инновацияны өнүктүрсөк болот? Барбы каалоочулар? Каалоочулар, айтуучулар, бул жерде Данияр Аманалиев мырзага сөз берели анда. Dear colleagues, thank you very much. I think it's a great example for all of us. I'm very happy that I really see this paradigm shift. I know UNDP and all UN family as a partner, as a client, as a vendor for many years, for more than 20 years maybe, and I see that really this is a big paradigm shift. And this paradigm shift, I think I see it in two
main fields. First of all, I like that Accelerator Lab means bottom-up approach, rather than working with the government first and then asking the government what should be done in the country. I think there is a lot of innovation in the bottom, and this should be learned. And I think it's a great example for all the other agencies, not only UN family. And I think the second important thing is the readiness to take risk from the German embassy, from the German government, from the Qatar government. Thank you, both countries. Because when you launch such thing, you never know what will happen in the end. So you give money with a high risk, but I think this is a very important approach. This is the approach that all the world is taking. And I like that this is very close to how startups are built in the world. Because when you start a startup, you don't know what will be in the end. You just know the initial idea, you have a great team. And we see here a great team. I know all the 3 people. We've already discussed a lot of things. And I see that their approach is really very, very close to startup approach. One thing that I would like to ask while you are using this approach is to maybe deal more with the private sector, because according to Everett Rogers, only 2.5% of the population are real innovators. And I don't think that all of these innovators are inside the government. Just I'm trying to be diplomatic. So it's very important that, yes, we're talking about communities, but inside communities, the innovations are concentrated within private sector partners. And one thing that I've noticed is that many procedures that UN family has are not really flexible enough or fluid enough to work with the private sector. So maybe when you use this paradigm shift, it also means that procedures should be adopted. And maybe this particular project, Accelerator Lab, should become something like a sandpit where there is much more freedom with procedures. There is much more flexibility with the plans, maybe much shorter plans. So these kind of approaches that startups are using, I think they should be tried maybe here. And maybe if you try them and you see that they work well, maybe you'll try to use the same approach for other projects as well. Maybe they will become more effective in this VUCA world that Jenny was mentioning. Thank you very much. And Kyrgyzstan is a very special country. I know every country is saying that, but I think this country is very special for several reasons. First of all, it's very unstable. So whenever you're dealing with the government, you never know if this person will be tomorrow here on the same position. And I think that your colleagues who stay in Kyrgyzstan, they know already this. And it's very hard to build sustainable programs when you rely on relations with certain officials. So dealing with the communities maybe is a more sustainable approach, because communities and private sector are very anti-fragile in this country. They survive through many, many things, including this pandemic. Yes, it's a very young, very free country, very passionate. That's why unstable, but also there is huge potential for innovations here. And I hope these innovations will be tracked and maybe multiplied to other countries. Thank you very much. Чоң рахмат. Чоң рахмат Данияр мырза. Данияр мырза Кыргызстандағы All Group компаниясы негіздеуші жана бизнес дирижер болып эсептелет. Ушинтип анча-мынча мамлекеттик критикалап, бирок аркасынан аябай чоң жардам көргөзүп койчу жайы бар. Биз да Кыргызстан All House аркылуу көптөгөн мисалдарды алып, ушулар менен жакшы иштешип келип жатабыз. Анда эмесе дагы кандайдыр пикирлериңиздер болсо, биз микрофонду сиздерге сунмакчыбыз. Барбы ой пикирлер? Мирбек Асангариев мырза, балким сизде кандайдыр бир ой пикирлер болмок. Рахмат. Биринчиден ыраазычылык билдирем ушул өнөктөш тараптарга, ушул жакшы демилгени көтөрүп баштап атканына. Женеге да чоң рахмат. Биз ассоциация социалдык ишкерлер, Social Entrepreneurs ассоциациясы, ошо көп жылдан бери Кыргызстанда иштеп келе жатабыз, ошо социалдык ишкердүүлүккө окутуп. Менимче азыркы ушул демилге пландаштырып жаңы эле башталып аткан экен. Билбейм кандай болот, бирок жалпы региондорду
Бишкекте гана эмес, ушу региондорду мындай камсыздап, ахват кылып, көбүрөөк жаштар менен иштеп, анан негизи эле сандан сапатка өтө тургандай болуш керек да. Себеп дегенде стартаптар тажрыйба көргөзүп атат. Стартаптар көп, бирок ийгиликтүү боло тургандар аз да. Анан биринчиден менимче азыр ошол сан көп боло тургандай, ошол жаштардын муну негизи эле түшүнүп, анан жакшы сапаттуу сунуштар, сапаттуу долбоорлор боло тургандай бир жалпы бир экосистема, ошол жана grassroot levelде деңгээлде иштей турган боло тургандай менимче ошол региондорду да кабаткылаганга аракет кылыш керек. Муну жалпысынан окутуп, түшүндүрүп, жаштарды болобу, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар болобу, айымдар болобу, менимче бир чоң деңгээлде маалымат, окутуу иш-чаралар көрүлүш керек го деген ойдомун. Жакшы демилгелер, жакшы ойлор бар бизде бүгүнкү күндө, бирок ушу Бишкектин тегерегинде гана болуп турат да. Ушу Бишкек тегерегинде болуп калат. Эгер менимче келечекте бир жакшы чыгаан, ийгиликтүү ойлор болсо да, менимче көбүрөөк адамдарды, көбүрөөк жаштарды ахват кылганга аракет кылыш керек. Колдойбуз, эми мындан ары дагы көрөлү кандай иш-чаралар болот. Биз да катышканга даярбыз. Рахмат. Чоң рахмат. Албетте жакшы пикир айтылып өттү. Бул жерде Бишкекте көбүнчө бизге келип жаткан студенттер жана ошондой эле окуну бүтүп келе жаткан абитуриенттердин көп региондордон келип жаткан үчүн албетте биз региондон баштап инновацияны өнүктүрсөк туура болот деген ойдобуз. Ал эми Жени, менимче талкууну бул жерде бүтүрөбүз, бирок негизинен талкууну бүтүрбөйбүз. Кандайдыр бир платформа түзүп, негизинен бүгүнкү залдагы ар бир киши кандайдыр бир жаатта инновацияга салымын кошуп келет. Ошон үчүн бир платформа аркылуу мындан ары талкууну ачык деп жарыялап, бирок бул жерде физикалык түрдө убакыттын ченемине байланыштуу жабык деп жарыяласак болот. Албетте могу Жени аркылуу жана ошондой эле Виктория Урмат мырза аркылуу, Accelerator лаборатория аркылуу албетте талкууну башка бир платформада баштайбыз деген үмүттөбүз. Чоң рахмат. Рахмат, Жодор мырза, терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Урматтуу катышуучулар, жалыш сөзү Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргыз Республикасындагы туруктуу өкүлү Луис Чемберлен айымга берилет. Thank you very much. I said, when I opened this morning, I said I was not going to sing, but now I feel like singing. I want to thank you, Jenny, Vika, and Urmat for a wonderful explanation of what something that could appear to be quite complex. You've made it all understandable, and I think, Mirjana, you contributed very much to that. I want to thank, again, our partners for daring and taking the risk, and also for being with us here today. It means a lot to us. And I'm sure maybe there were other thoughts in the room that didn't get a chance to get expressed. We would like to hear those thoughts and views as we roll out and shape this initiative together with you. On the bottom up, I think this is maybe we're moving maybe from inclusive development, which is always something we want to do, to empowered development. We are listening to the people. We are taking their ideas and seeing how we can scale up. The people are already resilient. We're not bringing them resilient. We're just looking at how we can help them to do what they do well even more. So the Accelerator Lab really represents a deliberate investment into something experimental, a systematic approach to test and evaluate solutions. And it also represents learning with a single aim of accelerating development. So we're going to use this. We're going to use that collective intelligence that we can generate to see if we can do our work better.
And we would like to bring, as was suggested also in the audience, we would like to bring everyone along with us in this. There is no ownership necessarily of this agenda. Those conversations and the gathering of evidence and knowledge is something that we can share and do together. So we would like to invite you to be part of this journey together with us. As you saw, we have a very confident and competent team who are leading this with us. But in addition to them, there is a huge UNDP team who are also continuing to innovate together with them. So you saw a group of us today on stage, but the whole machinery is actually moving in this development. And I think it's also for us an experimental and very rewarding journey so far. So thanks again for being with us here this morning. It was special for us, and I think it was hopefully also special for you. And we're so glad to have launched the Accelerator Lab together with you today. Rahmat. Чоң рахмат. Луис Чемберлен айымға рахматымызды білдіреміз. Урматтуу катышуучулар, бүгүн Кыргызстандагы биздин акселератор лабораториябыз үчүн өзгөчө бир тарыхый учур. Ошондуктан учурдан пайдаланып, мына барыңыздар алыстан келип отурасыздар. Ушул социалдык аралыкты сактоо менен биргеликте бир ушул жакта сүрөткө түшүп, жана биздин жалпы катышуучуларыбыз менен биргеликте отургучтарда чогуу эстеликке бир сүрөткө түшүп алсак. Урматтуу катышуучулар, сиздер менен да сүрөткө түшөбүз. Ошондуктан бир 2 мүнөт отуруп турсаңыздар сураныч. Рахмат. Анан көрүүчүлөр менен дагы чогуу сүрөткө түшсөк. Урматтуу катышуучулар, ардактуу айымдар жана мырзалар, баарыңыздарга терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мына бүгүн Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын Accelerator лабораториясы Кыргызстанда буюрса, сиздердин катышууңуздар менен биргеликте ачылды. Убакыт бөлүп атайын келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Ал эми азыр каалоочулар үчүн атайын кофе брейк бар. Ал жакта түздөн түз жалпы катышуучулар менен маек түзүп байланышсаңыздар болот. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз.
без микрофона.